Hi dear friends and students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin sir. Now I am going to discuss with you a very important and interesting grammar. Use of special infinitive. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার কিভাবে বাক্যের মধ্যে স্পেশাল ইনফিনিটিভ ব্যবহার করা হয়। ইনফিনিটিভ মিন্স টু প্লাস V1 টু V1 অর্থাৎ টু দিয়ে ভার্বের প্রথম ফর্ম আর বাংলায় বাক্যে তে বোঝাতে। Here I have taken 6 examples how to use special infinitive. দরিদ্রদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। দরিদ্রদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। তাহলে এখানে it is our duty, it is our duty to help the poor. তাহলে it is our duty to help the poor. তেমনি শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করা ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্য। তাহলে it is the duty বা the students duty, the students ছাত্রদের students duty is to respect teachers. তাহলে the students duty is to respect teachers. লোকটি তার ভৃত্যকে বাজারে যেতে বাধ্য করেছিল। তাহলে দ্য ম্যান, লোকটি মানে হচ্ছে দ্য ম্যান বাউন্ড হিজ সার্ভেন্ট to go to the market, to go to the market. Sorry, the man bound his servant to go to the market. আমরা পুলিশকে চোরের পিছনে ছুটতে দেখেছিলাম, ছুটতে। তাহলে আমরা মানে we saw the police to run after the thief. We saw the police to run after the thief. রোগীটি প্রায় মরতে বসেছিল। The patient was almost going to die. Going to die. তাহলে the patient was almost going to die. আমি এত ক্লান্ত যে কাজ করতে পারছি না। তাহলে I am too tired to do any work. To do work. But to do work. I am too tired to do work. So I am too tired to do work. So dear students, this is the way how to use special infinitive in a sentence. Hope this video will help you a lot to improve your spoken as well as written English. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everyone.